Okay students, welcome back. Today we are going to discuss Nichol-Lee-Nichol line clipping algorithm NLN. This algorithm is simpler compared to Nichol-Lee-Nichol line clipping algorithm and Cohen-Sutherland line clipping algorithm because this algorithm avoids multiple clipping of an individual line. You can see here the technique used here is creating more regions around the clip window. By creating more regions around the clip window, the algorithm avoids multiple clipping on an individual line segment. So what it means? We have already seen Cohen-Sutherland line clipping and Liang-Barsky line clipping. In both that cases, one single line we have to clip twice in some cases. Let us see. Okay, just to refresh your memory, this is Cohen-Sutherland line clipping algorithms region divisions, region codes, which is only 4 regions are there: above, below, right and left. And depending on the 4 regions, we also named the corner regions, even though there are only 4 regions we have divided. That was inside the clipping boundary, above, below and left and right. And when we are looking into the example, this was the example we have discussed. In this case, we did 2 clippings for getting the needed region of this line. P8 to P8' we are first clipped, and then this region also clipped, and then only we can get the needed region inside our clip window. And in this case, we clipped it, this region and this region, and then we identified this line segment is completely outside the clipping window, and then the complete line rejected. And the Liang-Barsky's line clipping algorithm, there was 2 time intervals we have given for the starting and ending regions. 0 and 1 time intervals were given. Hope you remember the cases. I am not going into the details of that all, but you must be remembering that here we are trying to find the intersection point xy coordinate using the value of the interval u. We had a parametric equation for that, and simply you just remember the case that if P1 and P2 were our line, P1 P2 was our line, then we have to clip this region by finding out a u and the intersection point u1, the initial time interval u1, and using that value we calculated the xy coordinate position. Then we have to find the u2 for the intersection point, and then only we could clip the needed region. That was the case. So simply for getting the needed region of this single line, we performed 2 clippings. That was the case. And in our Nichol-Lee-Nichol line clipping algorithm, the highlighting advantage is it avoids multiple clipping of an individual line segment, and fewer comparisons and divisions compared to other 2 algorithms. Means the calculations are much simpler. But the disadvantage is that this algorithm can be applied to 2D clipping only, whereas the other 2 can be extended to 3D scenes. So the Nichol-Lee-Nichol line clipping is, even though this is very simple compared to other 2, but this is only for 2D clippings. Okay, listen. In Nichol-Lee-Nichol line clipping, the clipping area, not actually the clipping area, the whole area, means the word coordinate area, is divided into 9 regions, and the center position, which is this is our clipping area. So here are 9 cases depending on the position where the point we are interested in is located at. Our point may be in the clipping area or left of the clipping area, or like this, the corner position of the clipping area.
Even though there are 9 regions, we only need to consider the 3 regions, because all other regions cases can be computed or solved by using the symmetry transformations. Means if our point to be clipped is positioned here, we can perform a rotation, and then our point here will reach this area. So this can be generalized, and there are only 3 special cases to be considered. So here is the 3 special cases: in window, edge region, corner region. Next, determine the position of P2 relative to P1. So we have the first point of our line. Depending on that point's position, we are determining where P2 is located. For that, creating some new regions depending on the location of P1. The P1's location determines how our regions will look, or where the region separations depends the position of the P1. Boundaries of the new region start at position P1, passes through the window corners and continue to infinity. So this is the method how we make the separations of the regions. So you can see this is the case when P1 is inside our clipping window, and this is the region separation lines starting from the point P1 and passes through the clipping window corners. You can see. So here is the bottom, top, right and left areas, regions. When you are looking into it, see, the region names are completely independent of the position of the P1. See, this region is named as right just because this is the region which is actually defined by this line, which is the right boundary of our clipping window. This is the region defined by this line, and this is the top boundary of our clip window, and the same way this is the left boundary of our clip window, and this is the bottom line separation of our clip window boundary, clip window bottom boundary, which defines the region bottom. And here you can see the other case when our clip window is outside the the point is outside the clip window. And here also you can see 4 regions, which is left top, left right and left bottom. These whole regions are made to determine the position of P2 depending on the position of P1. Depending on P1, P2 lies in which of these regions? That is we are going to determine. And the name LT means left top, means this area has 2 clipping window boundaries, that is one is left boundary and the other one is top boundary of our clip window. That is why this named as LT, left top. And here you can see left right is there. The area is like this. What is the shape named trapezium or something, I don't know. Look at it. This area defines the left boundary of our clip window. This is the starting of this area, and the ending of this area is defined by the right boundary of our clip window. That is why this is named as left and right, left right region. And this, in this case, you can see like the same, it is named. So these are the 2 cases when P1 is inside and P2 it is outside. That is, we need all these regions when P2 is outside the clip window. Otherwise P1 is here and
assume P2 is somewhere here, then we can easily identify that P1 and P2 are inside XW min and XW max, and YW min and YW max, and both of these points are inside the clip window, and we can simply clip the consider the complete line for our viewport. When the P2 is outside the clip window, then only we need these region separations, and we have to determine which of this area our P2 lies in. For that, we are separating the regions depending on the P1. And here is the second case when P1 is left of the clip window and P2, we are expecting P2 somewhere here. Otherwise we can find P2 inside the clip window, and we can identify the P2 is inside the clip window by checking the min and max boundaries of our clip window, and we are trying to clip the position from here to this. When we are meeting the left boundary, this area will be clipped out, and the remaining portion is inside the clip window, and we are considering it to the transformation to the viewport. Here we are discussing three cases. Three possibilities are there. See, the case 1 says if P1 and P2 are inside the clipping rectangle, simply save the line. Here P1 is already in the clipping rectangle, and if P2 is inside the clipping rectangle, then we have to simply save the line. And in this figure, if P1 is inside and P2 is outside, set up the 4 regions shown above, and the intersection with appropriate window boundary is then carried out depending on which of the 4 region L, T or B contains P2. Means if our P2 lies in this right region, then our intersection point will be on this boundary. From P1 to this boundary, we have to consider the line, we have to save the line for the transformation, and the remaining portion will be clipped out. To clip our line up to this point, we know this is our XW max, and the Y coordinate value can be calculated by using some simple equation which we will discuss later in the last portion of this method. And now see the second case. If P1 is left of the window, here P1 is left of the window, set up 4 regions as in figure B. If P2 is in region L, clip the line at the left boundary and save the line segment from the intersection point to P2. If P2 is in the left region, the region which we are marked as L, then what we have to do? Just take this boundary as the intersection point, of which we know the x value is XW min, and take the line, save the line from the intersection point to P2, and reject the remaining portion. And if P2 is in LT, means the left top region which is outside the window boundary, then save the line segment from left window boundary to top boundary, which is assume our P2 lies in this region LT somewhere here, then we have to consider the line from the left boundary to the top boundary. For the left boundary, we know it is XW min, and the only Y value we have to calculate, and for the top boundary we know this is YW max, and we have to calculate the X coordinate of this position, which can be easily calculated by using some simple calculations. So these are the two cases when P1 was inside the window and P1 in the edge region. These two cases are cleared now, and now we have to consider when P1 is in the corner region, then how we can build the area separations and so on. So this is the third case. If P1 is to the left and above the clip window, see, if P1 is to the left and above the clip window,
Here is also two cases. Depending on the position of the P1 related to this top corner position. In the corner region, when we are looking into, we have two cases depending on the position of P1 related to this corner. You can watch the difference of these two figures. This is like just above the corner position, and this is a little bit shifted to the left position. This is the only difference. But how you can differentiate with these two figures is, here you can see the top boundary only have a single region separation, that is T and TR, but here two region separation lines are passing through the top boundary. This is the difference actually. When we have a P1 and we are trying to draw the region separation lines which is passing through the window corner, clipping window corners, then we can easily identify between these two cases in which our case P1 comes. We have two possibilities depending on the position of P1 relative to the top left corner of the window. If P2 is in one of the region T, L, TR, TB, TR, LR or LB. Hope you know what this region names means. You know, this is the top region which is here. The top region, you can see there is the only region boundary is our window top boundary. Then for here there is a two top regions. You can see the top boundary here. In the same way you can identify the other regions also. You are just naming the regions depending on the boundary lines that comes under our region. This is the region separation lines which passes through the window corners. Here you can see this line passes through this corner, this line passes through this corner, and this one through this, and this one. For each of the corners there is a region separation line, and we are naming it depending on the boundaries coming in our area of this region. At the first look this all may seem a little bit difficult, but when you see in detail it's very simple. Now look at it further. If P2 is in one of the region TL, TL, TR, TB, TR, LR or LB, determines a unique clip window edge for the intersection calculation. Otherwise the entire line is rejected. What it says, if our P2 comes in any of these regions, then we have to pick the line up to the intersection boundaries, in between the window intersection boundaries. And if our P2 is not in any of these regions, for example P1 is here and P2 comes here, then what we have to do? Reject the complete line. If it is here, P2 is in the region TR, then what we have to do? We have to consider the line from the top boundary. We have to compute the intersection point where we know the y intersection coordinate is y max. Then x coordinate we have to compute, and then we have to consider the line. We have to save the line from this point to this point. Here you know this is the xw max, and we only have to compute the y intersection coordinate for this. In the same way we can consider the line, we can save the line or reject the line. Now we have to determine the region of P2. We know in our system there is no such window boundaries and no region separation lines. There is only a coordinate value for P1 and coordinate value for P2. So in order to determine the region of P2,
just compare the slope of the line to the slopes of the boundaries of the clip region. Boundaries of the clip region, what we can see here. You know the P1's coordinate position, that is a say some xy, and we have given this is the point which is YW min and XW max, and each of our coordinate each of our clipping window boundaries or the corner points are given. This is YW max and XW max. This is YW min and XW max, and this is XW min and YW min. In that way we know all these 4 points, and you have given P1, so we can compute the slope of this line also. Clear? And we have P1 and P2, the 2 coordinate points, so we can compute the line of the P1 P2 line also, and compare the slope of the lines to the slope of the boundaries of the clip region. Simply P1 P2 is a line and this is also a line. We have to compare the slope of the 2 lines to determine the region of P2. See, അപ്പോൾ P2ൻ്റെ റീജിയൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടെ റീജിയൻ സെപ്പറേഷൻ ലൈനും അതുപോലെ തന്നെ P1 P2 ലൈനിൻ്റെയും സ്ലോപ്പ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു P1 P2 ലൈനുമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കാട്ടിലും സ്ലോപ്പ് വാല്യൂ കൂടുന്നതിനും കുറയുന്നതിനും അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെയാണോ നമ്മളുടെ ലൈൻ ഉള്ളതെന്ന്. എന്തായാലും നമ്മളുടെ ലൈൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പൊസിഷൻ ഇത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണോ ലൈൻ പോകുന്നത്, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണോ ലൈൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സ്ലോപ്പ് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ലൈന് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ റീജിയൻ്റെ പുറത്താണ്, അതായത് ഇതിനെക്കാട്ടിലും സ്ലോപ്പ് കുറവായിരിക്കും. ഇനി സ്ലോപ്പ് കൂടി വരികയാണെങ്കിലോ അത് ഇങ്ങോട്ടായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കാട്ടിലും കുറവാണെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ എത്തുന്നു, ഇനി ഇതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് ഇവിടെയാണ്, ഇതിലും കുറവാണെങ്കിൽ അത് ഈ ഒരു റീജിയണിലായിരിക്കും. ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് റീജിയൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ P2ൻ്റെ റീജിയൻ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് P2 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കിടക്കുന്നതാണ്, ഈ ഒരു ലൈനിനെക്കാട്ടിലും സ്ലോപ്പ് കുറഞ്ഞിട്ടാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ലൈന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലിപ്പ് വിൻഡോൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡ് ആണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. അതിനെ സിമ്പിളായിട്ട് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ P2ൻ്റെ പൊസിഷൻ നോക്കി എവിടെ വരെ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുള്ളൂ. അതിനെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യേണ്ട, സേവ് ചെയ്യണോ അതോ ക്ലിപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യേണ്ട കേസേ വരുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇഫ് P1 ഈസ് ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്ലിപ്പിംഗ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ദെൻ P2 ഈസ് ഇൻ റീജിയൻ LT. ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുക നിങ്ങൾ. P1 എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്ലിപ്പിംഗ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ്, P2 എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ടോപ്പിലാണ്. ലെഫ്റ്റ് ടോപ്പ് എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം. ലെഫ്റ്റ് ബൗണ്ടറി ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത്, ടോപ്പ് ബൗണ്ടറിയും ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലൈന്, അതുകൊണ്ടാണ് ലെഫ്റ്റ് ടോപ്പിൽ വന്നത്. ഇതിന്റെ റീജിയൻ സെപ്പറേഷൻ ലൈൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും, X1 Y1 എന്നായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലൈന് ഈ ഒരു പോയിന്റിലൂടെ ആയിരിക്കും പോവുക, നെക്സ്റ്റ് ലൈന് ഈ ഒരു പോയിന്റിലൂടെ ആയിരിക്കും പോവുക. അങ്ങനെ ഓരോ പോയിന്റിലൂടെയും പാസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മളുടെ റീജിയൻ സെപ്പറേഷൻ ലൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഈ ഒരു ഏരിയയിലായതുകൊണ്ട് അതിനെ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് ടോപ്പ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഇനി നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് കമ്പയർ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ P1 PTR ലെസ് ദാൻ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് P1 P2 ലെസ് ദാൻ സ്ലോപ്പ് P1 PTL. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇതാണ് നമ്മുടെ റീജിയൻ സെപ്പറേഷൻ ആയാലും ലൈൻ ആയാലും സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് P1 ഇവിടെയാണ്. ഇനി നമ്മളുടെ P1 PTL എന്ന് പറയുന്ന ലൈന് ഏത് വഴിയായിരിക്കും പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ലെഫ്റ്റ് ബൗണ്ടറി കോർണറും അതുപോലെ ടോപ്പും കോർണർ ഇതാണ്, ലെഫ്റ്റ് ടോപ്പ് കോർണർ ഇതാണ്, ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈനാണ് P1 PTL എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ പോകുന്ന ഒരു ലൈനാണ്. അതിനെക്കാട്ടിലും സ്ലോപ്പ് കുറവാണ് എന്ന് പറയുമ്പം ഈ P1
PTL എന്ന് പറയുന്ന ലൈന് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണെങ്കിൽ അതിനെക്കാട്ടിലും താഴെ ഈ രീതിയിൽ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈനാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഏതാണ് നമ്മളുടെ P1 PTR എന്ന് പറയുന്നത്? P1ൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് PTR ടോപ്പ് റൈറ്റ് കോർണറിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ റീജിയൻ സെപ്പറേഷൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ കിടക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കിടക്കുന്നത്. സ്ലോപ്പ് ഓഫ് P1 P2 എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഈ കിടക്കുന്ന ലൈന്. അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ. അങ്ങനെ നമുക്ക് റീജിയണും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ P2 ഏത് റീജിയനിലാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. പിന്നെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ P1 PTRന്റെ സ്ലോപ്പാണ്. അതായത് P1 PTR എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈനാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരെയുള്ള ലൈനാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് y2 മൈനസ് y1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ x2 മൈനസ് x1 ആണ് ഒരു ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടുത്തെ y2 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിന്റ് ആണ്. ഇതെന്താണ്? yt ആണ്, y ടോപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ y മാക്സ്, YW മാക്സ് ആണ്. YW മാക്സ് മൈനസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ലൈനിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിലെ y1 ആണ്, y1. ഓക്കെ, ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ്. അപ്പോൾ yt മൈനസ് y1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ ഒരു പോയിന്റ് എന്താണ്? XR ആണ്. XR എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ XW മാക്സ് ആണ്. XW മാക്സ് മൈനസ് x1. സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പാണിത്. അതുപോലെ ഈ ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പാണ് y2 മൈനസ് y1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ x2 മൈനസ് x1. ഈ ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പാണ് yt മൈനസ് y1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ xl മൈനസ് x1. ഇനി അസ്യൂം ചെയ്യുക u1 and u2 be the parameter values at the point where the line segment enters and leaves the window respectively. നമ്മൾ ലിയാങ് ബാസ്കിയിലൊക്കെ കണ്ടതുപോലെ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലും എൻഡിങ്ങിലും അല്ല അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളവിടെ u1 u2 കാണുകയാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഇവിടെ 0യും 1 ഒക്കെ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ കേസൊന്നും ഇവിടെ വരുന്നില്ല. u1 എന്നും u2 എന്നും ലൈൻ നമ്മളുടെ വിൻഡോ ബൗണ്ടറിയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴും ലീവ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. യു എന്നുള്ളൊരു പാരാമീറ്റർ വാല്യൂ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. ഇനി നമ്മൾ ലിയാങ് ബാസ്കി മെത്തേഡിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ u1 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ഹോൾ ഏരിയ, അത് x ആക്സിസിലാണ് നോക്കുന്നത്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ x1 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് xl വരെ ഇത്രയും ഏരിയ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ ഹോൾ ഏരിയ എന്നുള്ള ഒരു u1. അതുപോലെ തന്നെ u2 എന്ന് പറയുന്നത് y ആക്സിസിന്റെ ബേസിലാണ് എടുക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്കിവിടെ നോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് y ആണ്. ഇവിടെ നമുക്കിത് xw min ആണെന്ന് അറിയാം. ഇവിടെ നമുക്ക് yw മാക്സ് ആണെന്നേ അറിയൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ y ടോപ്പിന്റെ ടേംസിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. y ടോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ yw മാക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കോർഡിനേറ്റ് പൊസിഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ u കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാവുന്നത് x വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ xl എടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ x നമുക്കറിയില്ലല്ലോ, x നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ y എടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ ഇവിടെയും ആ ഒരു കേസ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. yt മൈനസ് y1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ yt മൈനസ് ഈ ഒരു പൊസിഷൻ y1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആക്ച്വൽ y ഡിസ്റ്റൻസ്, നമ്മുടെ y2 മൈനസ് y1. അപ്പോൾ സെയിം കേസ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അത് കോർഡിനേറ്റ് ആക്സിസ് മാറിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒറിജിനലി u1 ലെസ് ദാൻ u2 ഹോൾസ്. ഈ ഒരു ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കേസിൽ എൻട്രിങ്ങും ലീവിങ്ങും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് u1 ലെസ് ദാൻ u2 കണ്ടീഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യും. Then at the moment when the line segment hits at the top left corner, ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് കോർണറിൽ ഈ ലൈൻ, ഇപ്പോൾ ഈ ലൈന് നമ്മളിങ്ങനെ സ്ലോപ്പ് കൂടി പോകുന്ന ഒരു കേസ് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിവിടെ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈം നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്ത് നോക്കുക, ഒരു കേസ്. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് u1 നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ക്ലിപ്പ് വിൻഡോയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴും u2 നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ക്ലിപ്പ് വിൻഡോയിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യുമ്പോഴുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ, ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് കോർണർ പോയിന്റിലൂടെയാണ് ഈ ലൈന് പാസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളുടെ u1ഉം u2ഉം ഈക്വൽ ആണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ u1 ലെസ് ദാൻ u2 ഹോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു കേസിൽ. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു കേസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലൂടെ നമ്മളുടെ ലൈന് പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് u1 ഈക്വൽ ടു u2 ആണ്. രണ്ടും സെയിം പോയിന്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് u1 ഈക്വൽ ടു u2 ആയിരിക്കും. ആൻഡ് വെൻ ദ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ലീവ്സ് ദ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് കോർണർ u1 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ u2 വിൽ ഹോൾഡ്.
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് കോർണറിൻ്റെ ഈ മേലെ കൂടെ നമ്മളുടെ ലൈന് പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ U1 എവിടെയായിരിക്കും? എക്സ് ഇൻ്റർസെക്ഷനിലായിരിക്കും. അത് കുറേ മേലെയായിരിക്കും അല്ലേ? ഈ ഒരു U1 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ ടേംസിലാണ്. അപ്പോൾ XW മിന്നിൻ്റെ ടേംസിൽ നമ്മളുടെ ലൈന് ഈ ഒരു പൊസിഷനിലൂടെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് XW മിൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ U1 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ YW മാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് ഈ ഒരു ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് U2 ഇവിടെ കിട്ടും. അപ്പോൾ U1 ഇവിടെ കിട്ടും, U2 ഇവിടെ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് U1 greater than U2 കിട്ടും. ആ ഒരു കേസാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. Therefore the condition U1 less than U2 is an appropriate predicate to decide if the line segment intersects the window. ഇപ്പോൾ 2 കേസസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ U1 ഈക്വൽ ടു U2 വരുന്നൊരു കേസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഈ ലൈന് നമ്മളുടെ ക്ലിപ്പ് വിൻഡോയിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇനിയൊരു കേസ് പറഞ്ഞത് U1 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ U2 ആണ്. ആ കേസിലും നമ്മളുടെ ഈ പോകുന്ന ലൈന് നമ്മളുടെ ക്ലിപ്പ് വിൻഡോയിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് U1 ലെസ് ദാൻ U2 ആകുമ്പോഴാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഈ 2 ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്, U1 U2. ഈ ഒരു കേസ് മാത്രമേ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. ഈ ഒരു എന്ന് വെച്ചാൽ P1 ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാവുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ സിമെട്രി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ കേസസും കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സിംപ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു കേസ് മാത്രമേ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷന് നമ്മളിവിടെ ഡിവിഷനൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് സിമ്പിളാക്കിയതാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ XL മൈനസ് X1 ഇൻറ്റു Y2 മൈനസ് Y1 ലെസ് ദാൻ X2 മൈനസ് X1 ഇൻറ്റു YT മൈനസ് Y1 അതാണ് നമുക്കിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് വി ക്ലിപ്പ് ദ എൻറ്റയർ ലൈൻ ഇഫ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എൻറ്റയർ ലൈന് ക്ലിപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. ക്ലിപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൺസിഡറേഷൻ സേവ് ചെയ്യല്ല കേട്ടോ, ക്ലിപ്പ് ഔട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റാണ്. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എൻറ്റയർ ലൈന് ക്ലിപ്പ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്, ക്ലിപ്പിംഗ് ഔട്ടാണ്. ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ലൈനോ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ലൈനോ കംപ്ലീറ്റ് ലൈൻ എന്തായാലും വരില്ല, കാരണം P1 എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ്, നമ്മുടെ ക്ലിപ്പ് വിൻഡോൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇനി അത് രണ്ടും ഉള്ളിലാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യേണ്ട കേസ് വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക, ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പാർഷ്യലി അതിൻ്റെ റീജിയണൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കേസ് വരുന്ന സമയത്തും ഈ 2 ബൗണ്ടറീസ് നമുക്കറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ ഇതിന് 2 ക്ലിപ്പിംഗ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഈ സൈഡും ക്ലിപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ ഏരിയനെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് U1 U2 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിനെ സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്പിൽ മീൻസ് സേവ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ നേരത്തെ ഉള്ള കേസസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പാരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ്. ഫ്രം ദ പാരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഒരു വാല്യൂ അറിയാമായിരിക്കും, അതർ വാല്യൂ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് XW മിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ Y എന്ന് പറയുന്നത് YW മാക്സ് ഒക്കെ നമ്മളുടെ നേരത്തെ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ട ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ P1 വരുന്ന ഒരു കേസ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഏതോ ഒന്ന് നമുക്കറിയാം, അത് വെച്ച് നമുക്ക് U കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ആ U കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് X intersection position on the left window boundary is X equal to XL with U equal to XL minus X1 divided by X2 minus X1. So the Y intersection position is Y equal to Y1. ആ ഒരു U വാല്യൂ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നെക്സ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റ് പൊസിഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ intersection position on the top boundary has Y equal to YT and U equal to YT minus Y1 divided by Y2 minus Y1 with X equal to X1 plus X2 minus X1 divided by Y2 minus Y1 into YT minus Y1. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മളുടെ Nichol-Lee-Nichol ലൈൻ ക്ലിപ്പിംഗ് അൽഗോരിതം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ആഫ്റ്ററായിട്ട് കുറച്ച് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്സാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം.